Today's word is all about giving. Let's see what we will be giving. In Master Azerbaijani word of today, the word of the day is vermək. Vermək. Vermək can mean to give, hand over, provide, or donate. Let's see some phrases to understand better. To give something to someone, to hand something over, often formally, to provide or supply information, to donate to a cause or charity. Let's see the translations. Kiməsə bir şey vermək. Kiməsə to someone. Bir şey, something. Təhvil vermək. That's, like I said, formal handover. Təhvil vermək. Məlumat vermək. Məlumat is information that we learned in previous days. To give information, basically. Xeyriyyə məqsədli vermək. Xeyriyyə məqsədli with the cause, with charity in mind, basically. All right? Let's see some sentences. Mən sənə bu kitabı sabah vermək istəyirəm. I want to give you this book tomorrow. Do you want to sound native? You gotta ditch man and you're gonna say not vermək, you gotta say vermək. You're gonna say istəyirəm, not istəyirəm. Here's how it's gonna sound. Sənə bu kitabı sabah vermək istəyirəm. Sənə bu kitabı sabah vermək istəyirəm. Let's break it apart. Bu kitabı, this book. Sənə, to you. Vermək istəyirəm, I want to give. All right, sabah is tomorrow. Mən sənə bu kitabı sabah vermək istəyirəm. Let's see another one. Açarları vaxtında vermək lazımdır. Gecikməyin. It is necessary to hand over the keys on time. Don't be late. Now remember I said hand over, təhvil vermək. You can add təhvil here too. Like this. Açarları vaxtında təhvil vermək lazımdır. Gecikməyin. That's like official handover, handing over something. Or if you just say açarları vaxtında vermək lazımdır, gecikməyin, that's also something close to same meaning. Now, let's break it apart. Açarlar, açar, key, açarlar, keys, açarları da keys. Vaxtında on time, because vaxt is time. Gecikməyin, don't be late. Watch. Gecikmək, to be late. Gecikin, be late. Gecikməyin, don't be late. Right? Lazımdır, it is necessary. That was my way of using the word vermək in full Azerbaijani sentences. Remember, I have another use for you. Let's see what I have today. Pressing the VM button. VM is vermək for me. Peace vermək. Vacation days vermək. Coffee vermək. All those goes with vermək. All right? Make sure to check masterazerbaijani.com where I teach you every 10 days how easily to learn Azerbaijani, some tips and tricks that you will find valuable. Until then, stay tuned and come back tomorrow for a new word. Cheers.